hangad a bhil tá sé a gum godainnis tá stom le class chorcaí cíl na Martra marsin ahrúháin diant gan manistíocht ón gluthe le cheannis a cosú tu me chuige sa chúltá pád go crídáin agus fearna fallíon chúlgéit le chéire chluige is sé heisiú agus lasmó fear híintir chorcaí taig go corcra agus gach seans go bheith siúd a leannig Aidan Nugent tróna. Selín le chúlaán tarú Gary O'Macháin na tustún san ná Danny O'Connell a hosnaín go rialta góibh agus na bheirtethar ó fóréon san taobh le siút sa le líne. A lá a ghuirt tá captain na fórna Geróid ó Gulí taobh le Antonio Cúna agus an sanna measta dosa bhfuil tá fear sínt réile chorcaí Dan O'Donín an san ar é clíán sa líne le hosag téile nig rathar Ciarán agus tá scórna na tosa sé Damien O'Hurdle bíon ráfainte nó tríige far bhú go chéanach le Mike O'Donín agus gandát an coolla scoráil míhanna deasúna be siút an coolla bhúscoiliad an nádernach. Ne Padraig chuileach annach mar sin agus a réist éon ahrúháin dianta a cosúd agus tu me chuige sin chomá James Carter tá a chola cosun agus beidir ben lán cholí Sean Cannell a bheitcha doling leachta míhanna deasúna tróna Neosig an Aimsir. Tá hí an sa ar a barc sé le hard bhacha gan le cholí lár Michael Murray a go láthir na huaire tá trúra gimmert leis a gúnta acu Jason Duffin san ar lár na parc ar chuine chun is tá Gary Macken mar cinnte fa tasnú in bhre féiseach ach bhí sé siúd ar a barcan lá dearnach Barry McCandle fáca ar lár maid leis le tosa tá talan sa Ross McQuillan go háirde hen san agus Aidan Nugent ar a glíháin céanna tá dó fé sé fachta gan Nugent siúd an bhirt chunúach sé Kieran McCooey an fear náthhostigan lá dearnach agus gach seans go mbeidh Tony Danley a titim siar maríonn sa chléith le canis. Se cúpla nómad an néisiir tá sach na himire. So Charlie, cad é an molla atá go don dá ar an ag tús na himire go háirithe? Well, an chuid dearna bhí cuma fior nervous ar an dar an aróir fáid jommuide, so seans an fur na hochríos níos fearr ó hús tá deis níos fearr acu mo gur mé. Agus a bhfuil an taíad a canté atá ag gladsáard facha an cúna bheith sin. Well, beidir é, you see, seo an fart seo an lein at le hall le tú har a bholach an seo hanniu ag ceachtar an na fórne seo agus an taí sin atá for an ard bhatha go dtíar a bheith a match cosal a crackar ó hana féin beidir go mar sin cinú nach dearú an bhaid. So an 6 cluthe fiheile a bheith an Charlie ag an tús, just chun socrú isteach sa rud. Yeah, well, bhí mé ceist Stephen an banisteir chuí hana rifantlaí agus dúir sé go rú Flanagan iad a hocar hís beidir an sealh cinneal chuine tamil agus a han duine a lábha a eilir an ihirir just a lehéideach just cai tú tús bríomhar tús geiste a dhéanú ar an lábh eile le beidir couple of scórin a eile agus iad a hocar hísach just cai tú an grá rud na rud simplí a dhéanú cai tú chur béim mar sin agus just tagan an clí a ré. Yeah, ara a hart an tig agus an coolbóir is ar rud amháin Charlie Paigo Corcra beag ról táchtach i get a Cill Martra. Díra hé agus go sú mór John Evans dúir se céó táhacht agus atá sé gan cúla ligin deiste near cúla ligiste go le ceach le an luas agus Sean Ferris County lei sin bhí sé sin ag ghlacu cuam ar ramil na carna get me cinnte. Aidan Nugent imráir ahananta a county le hart facha gan áras. Cuig digar a chrá me gach be sé bhd níos fuide mó nach meg? Yeah, bé agus captain na Ferne agus cinnar den scothe agus cé nach bhfuil sé rúhór tá sé láidir agus tá sé abalta an líthraid a bhaint tíbh tí tá sé brabal a scór na eil cumáid ach be sesin be sé ag brathú ar an farsin leis na scór na eil tíbh tí. Yeah, na fear a bhín ar na clíáin bín róla na anna a frúlacha nach bhíon si de cosint agus ag ansaí mar hampla Daniel O'Donoghue. Bíon agus an fear seo fuair sé héanaid fuair sé cúla agus trí funte sa chléid leachan ar sa chléid leachanais agus bhí na cúna fuair sé cinna agus eisina fuair an chéadcion agus inniu bé na cúil sin na cinna a ríise mo gur amén. Se lena míid lingbéidir a fechantar míhall dasúna mar sin Charlie agus a raiscúta den gansa. Agus a ríis far a fuair cúil agus puinte sa chléid dearnach a ríis a chléid leachanais an coimbrú idir hen agus Daniel O'Donoghue bé sé fíor habhacht an númar dúir hana féin. Ross McQuillan mar sin imróir eile táchtach ahananta. Yeah, seo mac le Martin McQuillan a Jimmer Lard watha ar fionna blianta agus an Lewis atá ag an far shot is a Doc Reis agus dimmer sé barc an Croke ag hana le hard bach so scúna bheith sin. Jimmer agus antaí ó híh sinnde ach fuair sé an cúil cinnach sa liclíthe leachchanna so be sé an dansreach ar an fríhonsa go háirithe. Yeah, Jason Duffy comá gan áras agus seanna haí aige. Ceá táchtach is atá sé gur raibh lads an sa hana le hard bacha. Yeah, tá sé Harvard táhachtach Tá Jason anna éfachach agus de gra bíonn siad a más tosí a Lard watha so be sé abal de gol ar an honsaí tá sé Harvard éfachach agus land a funna bhil Arna Parker so be sé simúil an cap sin a eáil aniu.
Right, so Charlie Vernon Coulter douche, Kevu he can fall. Tá mé go le choí hana marall go bhfuil na tosaí sin agus an dancer sin achu ag an level le clubbanna de gra bíon an difriúil I más na tosaí agus ag fáil na scóna so to Harvard Lodger. The Martian Charlie McGeever? Well, mar dúirt mit sa chléir John a bhí na himmarí idir chundai fear havachta ó híh bua an chléir sin a bhúint agus just go méid na himmarí sin taid talí hana go mis tábhachta Seán Newbark an Croke agus John hen go mé an bua gart bhar. All right, Keimid Ling mar sin ha mi chun naig a hart a ríist ar a musca trochtúirta a brion tires agus taobh leis Éadán McArdert. Se gur maithe go bhíiste na bhórne a techt chun déigen sa trána uirich lig agus begáine na chuis a bheag nó bhór atá fáca go agus iad nó go mórlis agus sala gur míad chuige maras gannách beag órán na bhíon a gin an sa barca Croke. Órán a bhí na barca Croke choíonn se an crí a gcónaí agus sin is a testán chun sa bhreatham na himróirí sin ceist. Ferbhío líam de bhení mar réitóirin sa tránhóna. Tá sé feachta ábhar glas agus tá luhanna go hí séide an noch an jobh ná a bhréan ach an dámh ehel cíl na Martran sa ó ghuiiteach bhúscrí a chiadú ribhacha sa chléir ceannis agus iad féistúr an chiaríg se John Evans Fernar Chail Riamh chléir ceannis a barca Croke gróideo héile hen san taobh leis fer bhfuile ahar Janige baile féchan de gléthe sa ní mór a háfachas a bhaileis ach na meas tá dónna críadáin agus a bhean Christine ceúir a le brehineh agus mehel búscrírálim go mahan siad útha dónal ó críadáin tanánach sin scéal áris Stephen Réile agus a chá lecathe an chiadidir riamhge clubáard bhacha etgilóra gulthe ceannis idir bheannach chleban na héireann tá Éadán taobh lumsan sa agus sin berta túlis. Ja, it's nu an a bhór leis seo agus Hanahan cím go bhfuil Dano Denine me heisteach mar lánta sí de híl na Martra agus cur chuige de friúil beidir an tácha. Na níomatí lótha beisiad cinniúnach an chiad ceann seolta seach agus fachta igen lánta sí bhfuil libhrí de ar a grám. Ní hála deasún na bhí mar a caiimta na leúpla Christine Néroadain an coolla bhfuil take idir an Denínech agus an chiad scór. Ja, tús anna dhearafach a cíl na Martra, pucasós an briseo an gabhaisteach, críndíireach a stacadí Dano Denine hana luas ag an bhar céanna agus cum ar an scéal go bhfuil míhalló deasúna me heisteach sa chúnach, beag an bhirt san istigh anna chain séireach ar fad. Well, fuirne se na páirte chuilechanach ná géile na báidí roirist in échar agus an fersa lánach sa gnéisisin sné James Carrer. Amach go lára goit agus gafa go helíontas na flaithsin san get Tony Danley agus mar dhéanaan láidearnach tá sé seo tasnathe idríon láin na parke. Ja, agus címan son sé Seán ó Foré ihre sé de híl na Martra sin is doch an cosintúir cricach mar thugam míad ar hir sa ghailteach ach sé siúd a bheith clúdachós cór an díon son an tuairt an cosint sa bhreis ach címíad Hanahan ha sé chódíireach nó réon siad calachanach. Agus deisian sa ar scóracha Council búirtisteach ach titim ábhar garid agus began páidgá críadáin sásta go bhfuil teanga bháil luafachta leis a péige. Díanta go deasca cearánna Denine gan aon bhíileartha a scaoileann na peile bhuatha. Colm McLaughlin, leis sé siúd buocht an gicsair at san. Agus Bertra Harsalína lechúil sé seo cíanaí ó Foré. Steach a láir slí agus is stáilinn gúil an dá ar an socrathe síos go tapagan sa
Taigo Corkra. Morana bra a versa Tranhona. He had skewed Hunkeen against shoot. Shun Sagri Mikey O'Denin. Agus níl si de bra Dan O'Denin chun na scór na gáil sin rud cinnte tá fergafa suas fanich líháin san nach tá sé fósaige Taigo Corkra. Stigl Arstita Antonio Kuna agus deisi gas Julian the Yaso agus an counter gonna harsh at last on. Hits go. Yeah, soccer is stach sich le an happy gevrian. Ich nicke mar sich het an kle socher an dairen de gani nervíach ar an gaidach an láfshaal an a chrin na pass na kush an a chrin so skadi agus an a hús agus an a fuint again Antonio Kuna. Counson gaffa garrett chofad le Sean Conlon on chuli. Fechten is ge Kalen Reevy. Agus a rís glúiseacht leistig. Bhí sé den feire Nugent a bhaintach agus is sé Taigo Corkra atá áile anúint. Cén ar a bhéonraíonn de Nugent is stáilm nar a raibh ó Corkra an cíine son. Nes mar sin ón déobh se chun Kieran McCooey agus tá sé hénig agus Stanley tosta mó a lá a chuirt. Tarachas spás is stig ní fláir. Se chun an lán choúlaí Sean Connell. Fyr o fwra láidre iad clas na Padraig Cuilachanach in esgurt ordwacha o Corkra leemtisteach sig Lekenson agus malar tú Shellifad an Scohanson an a vertíocht a ge Kini o fóré. Gan yn feirarhe an fell a ge Mikey O'Denin tá Dan Lastig. Counson Butgech an Kini ar a chéile córic an cais céim leata ífach beg an íma fader leis an íochtson. Ja, vi spás ige brian agus ní tú puin spás an son má calach éach son or a gaintú catú na deisna hógant ach ví níos mó aige an boutas an beidir ná mar I cheap séach. Simúl go bhfuil Sean Connell atá marcáil Mihalo dasúna ha sé tomáint chun cín rud I chéalaín go gaigh Mihale leanúnt agus beidir náfuil sé róhásta leis an róláir son. Fé láthir tá Mihale stig sa lína lán tosig an coolla fuair sé siúd nuair ná áidir gimmert úntaach a bortléisian son. Sinnéis brag agus a bhúscoléad agus gan dátáinnig an tarna countdíireach an jaig riomhine seoltaisteach éiste le gé cearamachchan san ige Seán ó fóré. Fer bra láidir eileis agus tá teachta láthir sa versa go má ábda ar ghol chun céin. Nis mar sin se chun McLaughlin bearna a lár slí agus é pratige Antonio Kuna agus isteachchan sagarí Dan O'Denin is tá deasúnach trasnahaig beidir go meach sé sásta cúlíínach tá seansile Nicholas Rahansonaka. Cheeky ar fórí agus cheeky na stóla mó Dan O'Denin so scadíach a ríist ó Kuna anna lúchlasí an farsan agus é tomáin chun cín beidir go raibh chalísteant ar acha bhí an deis fós aige agus deach ná gain Dan na cín son. So hin Jack Rumentwara son a cheapmar go méidig meach pantáiste eclíochta a lá a ghirt beidir again na Padraig Cuilachanach ach na nuamatí lotha a bhailarte há fír. Cúig nuamat caite seo duna den Glaslar Parke, Jason Duffy gra haar Gavin Selina lán chúil. Kieran McCooey inis. Col cahar etgulór le Tony Danley, hín fersas an astráil ar fag tréifse agus go déin féin súnú cahar tak ar neis de Cuilachanach agus nuas ar a gaunsan an san agus súin cín beag. Bhí sun go déaló Antonio Kuna dahan sé caribh an pass lábha amacht agus an slí a dathraigh sé an sellh an bouta san de Chill na Martra, bhí sé go déal ar fadhaig. Ní sin bouta tá Nugent i leanúint haigí Corkra isteachchan san a geisiúd. Rís tá lehead na parkin úsáidecha fer má facht an trusan a ge Sean Connell bhí hall ó deasúna. Agus is léir gur ben fersa Keelan Reevy a dhéanann an imirt ethnídóibh. Fer a chúnig Gavin Duffy. Bhí Cuilachanach ealúine sa chluthe lechanis le cúil. Agus gan dat nef cuihín an Cuislán riach a bhuaig Cill na Martra is mar sin fer a dahat laat sé hóí ach an mo cuis céimena plúchat an Scohanson a dhéanamh ge Cill na Martra. Ja, agus sin an mún limmer ha ge Cill na Martra plúchan séad an lár, chun séad cosantóirí sa bhreis here an son ach fós caihan tú an gramúí anamh is doch glán agus rudíon Kieran O'Denin an bouta son. Is mar sin Mikey O'Denin. Suasa Antonio Kuna a réisteach an Counson snappa leis go Nugent.
Marsin Bert Selina Lán Tusig go 8 verticus na Cooney. Lorna Parkos Cord Hul Kill the Martra Bonahe. Go home Lán again Padraig Fellaher. Achta a gur chuige henige cog Stephen Reelan Banistor. Fissach no Bisharal to get shoot. Mission Lachuli Lord and Trussa. A Guarchan Keen Murray. Short the Stechans agus Teshan so get Mac and Agaton Kid score Fachta. A get shoot and son the Bruchli Ardbacher. Ja, Sinead Fúscavilse tosnú dágadar an spás mar a luas an bótas an a brénach rihidar a stachón hí fear is tócha teachtar luas rud a bhí Gary Mackin agus críoch daswig. Mention Gary and son, Nish Martian Ken sort fáisce Yenishid Chickamach Chill the Martransa. Gaffa Saul in our drone son. Shastan Chiasoga agus an Prishatoka. Again, grab the end, the Gadasiga, Girod, O Gully and son. Gary O'Mahain, Homasak Lushach, like a Fachtigashano for Anish. Unsi Shapagon Nisa Hoste, Fumana, Tadikashir again there, Padraig Kulichanach, O Hurdel. Counson Cossin the Gadasiga, Dano Dineen. Dan de nun gegarkemach rafin te beter gefen drasach o hurdelish. Mark Toke geshoot is tan by door. Ach kan hen vroeg er shoot. Even goed Diegenson Finbara o hele eda nieuw naar immerserie van Barke Croke. Ze hen gedoor lastig de gatti Barke Croke. Ik get Finbara o hele. Ní lennen sé man he chorcaí ní flár. Nún a pelle door sin scale Harris. The Machan Solish the Cosantorio, Corcoration to the end of Gama. Martian nach Tapig a Hockrigan da, Iden Shees, Point and Tavaka for the Bourne Nine Yomut Kate. Council Butcher Favrugas Butcher Gama, she gave Mike Yodenin. Stakri o Hurdel. Fallamata, the class Huliganach Osahordemach. Agus Tat Trur Fakach and Keenige Curry or Vacha. Nihalo Jasuninish. Ferrimore, Femaraha, Vion Barra o hele he. Council Butcher go dearlige Antonio Kona. Wie gaat u nog na kite na jolle stachnis tapule zich hier goed nu zijn omet. Nish Martian Mike Jodini aan, gaan godeel stachtes pas. Dano en Trassa, en ik getoig, agus wil een taction dient te gaan, wel de goede boy door live nish. Wacht aan score vachten. Ja, sin annach fasar fad an bótas ó nó Mikey O'Dini nach Dan annach ein seirchan son istig ha sé anna hapig chas sé cosint chur sé an cosintor dá bhfuile agus dhéanaan an bádóran rud ceart an bótas James Carragher chur sé láb leis Harrison Drasná nach chafar á cumánach chumpórdach ar Chill na Martra sus godísa. Is an bádó an réitóir a raibh an umar cum muile dóireachta ag an gúil báid an son agus caffar an council in order. Nish Martian. And Dassoon Howlo Fanny Heach and Captain Grode O Gully a Regestachan sa. A Dirigan Council of Vortent, Dirigos Cord Hul, Ne Padraig, Achtasha Portigas Porticum Hanson, Ege Pierce Casey and Captain. Kushir the Assenson reached. Ege Gavin Duffy. Captain na Gorkuich Grode O Gully and son. Chalína cosanta san anardaige Chill na Martra ha sé de brú choranachid brú timplar Lara Ghirt agus rud i chialín go bhfuil teannaí achar de néamh Padraig tacht amach leis an gada ha sé sin déanta nisisicá. Fachtan son nisisicá Jason Duffy. A gúmpar na caide tarúir tapagan san prática ras McQuillan in chéadúir again á luasa ach bhíon fersa aus sachla le cheanis agus tá bail a buint a siúd. Agus ag leir sé Colm McLaughlin atá chuirg ag Chill na Martra Ras McQuillan. Tony Danlinish. Fer pósach rimnolig, treir na dúriscí, skill cinnige Danny O'Connell, Chill na Martra an Counson, catistach Harris Drastáin anna féinte ag Pierce Casey. Ní rosa súla sin ó Pierce Casey anna féinte ar chiatóg, bhí sé ar a leid dahad slat amach. Sin anna féinte uig agus gan éon cheann chur fóríl fós aige néamh Padraig calacha éanamh.
Seachún Pádraig Críodáin Marsin. Trí cín de dhéisna scorála ag Corriord Bacha sé cín ag buachlaí chorca ag san Council Nord a heis ag Antonio Cúna. Stechan sáinis go dtí Seán ó Foré. Mike your Dunín agus tá súis na parca ráid ag siúd ó Cúna dianta raus ag fecht ar naisnis agus teis an sa bhfuil ní dáling raibh an captain Chiaróidó gulí súile passan son. Taka hiníar a dúigeir agus úmpó de bhaise seo chuinis Macúi. Agus de chinimh sé an fel carcaleor ábhar beagróada. Anna chosan ríis go Ciarán ó Dunín ha se dhéanamh son ó hús a chluthe cabhrú leis na cosantóirí agus é anna dhígraiseach ar fadan san amá. Nis Colm McLaughlin sa. Fer go bhfuil buinte go le cuasa tógáil agus capal i leis ige sa bhaile McLaughlin ach níl sé chuoine bhar na capal ná é Tránhóna ó Foréis. Cíanaí an Báutasan. Seo hen drethár, cúig féidir a stad ón spruc, bhfuil sí sin na casa is bailach ná bhfuil chead cín in is ar fóréil ag cíl na Martra. Mar sin tríú man díag caite sa chiadla. Gobar a chob, go dtí seo agus bhfuil a dheimhlína nólaigh ó léir an son istóna gan éir seaas an bhíonn me Karen bhí sé gimmert mar lán chulaí a có achtá a rion a gágan ge ar chúsaí fiú agus éidir dheimhlína. Nis me Quillen, betnú trúra punt na sálach as údach tá lúsa ge, stechan sa go dtí sé hói, Nugent a teachtan a ró. Nis mar sin tána le gíar, hói a dtíag teachtar Nugent agus lágéireacht ar deire hir. Páidir go Críodáin agus tá sé me hamach an chus Harris an lín in son. Sé tú an arúmpa sé an dó bhile. Nadidir bhfuil sé ráthasta lei sin Páidir go Críodáin dir amach gur cheap sé go gmáid sé an chad istigh ach cí cúig féidir a stad a bheith ann. Nis céimiid an sa ar raibh an carta gan mar cúil. Dín amach go raibh bhuis ar feadh lethecint ach péine tá an cinenne díanta. Agus fáca fé ras me Quillen de cá fercha rábhlíon Essendon Bombers san Astráil díl sé ar a bhódúchas 3 bliain a hinach na dhéanamh san an ghnú cíimeáta stigmátá agus bailan sa Casey a ríist a gúsáide nirt an son sa bhail maithaige a Críodáin bhí seanna chombrachta agus Casey a scoile fé ach ar a bhrethúnsaí seo chun cíl na Martra. Ciarán ó Dunín inis. Voor cooler kunnen heel verhelend zijn aan de klaar, de vechters de moon. Moeraan, Shelleve agalt. Again, Mike Dunín, agus Croke in number dachta. De Shellen Sanish, again Sean for the agus Hilifshen Council or rather agus Frabchef Ro Hamahe. Hitcheder Rostol. Hitcheder Rostol. Rather had the couple about in Harle Shed the Mike Dunín couple nom to him nach Stolum Henig nach will Puinwerk generate Nugent so skidís a nar Duffy so da do gudí sunnisteach sa chluthe stolum den í seanna dhifriocht ach so skidís a cum cumpordach ar an dáir na chafárá. Well, chuige John Evans Baders cúiste chud bhacha son Duffy agus Nugent a bheith ciúin go leor. Nis mihála deasúna a dtíag Macúi chimead teh mocha. Agus seansa go bhfuilí Marta a lua fear a chuig ar lína fír na caicí so hin ó bhaile an chalína gúnta na hir bhí fearcha 7 bliana dí agus 3 scóir mar bhair an sa a barca Croke agus na daine eile tá fós a barca Croke brahan siad bhtha go mór bhuilí. Is seún na Pádraig a ríist an ceantan mátá lecht go maith agus tóca gan Antonio Cúna agus tá Bernard sáine seach inge bháin chun cín. Sné Mihála deasúna ach a réist canla dolisteach agus díontar ausag an lán cholaí an son. Stacharí Nugent. Fer a bhfuil dó fithe sé ag sa bheachtas nó go dain féin le chuig chléthe nús ní sa bheachtas am lán. Caite siar ag siúd go fad le Neil McCreesh. Fer a dhimar a gordon bhí bún le hallscoil na rian an son cúpla bliana hin. Gavin Duffy. Scuilte bhuaig i gceisiúd go tappa a rééis tá go chéine seachas Mihála deasúna
Taidir Kashir get Cill na Martra. Nugent agus tá Shanson Sahage agus is Lauren Lehans. Contaction to get Aidan Nugent. Yeah, Chéad Roir go Nugent is toch a Taigo Corker cumad súlana here ach sin an levéil skillatha ge imróir idir chunta éh fá súla seo bhuaig ach bhí sé dahad slát dahad dó dahad a tí slát amach anna faointe bhuaig. Agus chuile chanach gafach an tosig don géadúir sa chluthe. Nis Lorna Park amach get Pádraig go Críodáin agus anna ceann bhfuil nach mór gafa an son ge gródó gwylíoch tan ceann hena chunne. Agus kick sér de nuir Pádraig gus gan dát go chéim bhíon bíon daoine thar lear agus a daoine hagan na bhaile. Gródó fáileáin san Astráileach ónio línte take a bhaile ó chitar caithal réir dáint sa bhaile ó Vaston. Sin clas Cill na Martra agus le héadí Gary McCoy Colm Hoy, Shane Conlon agus na Nugents Connors Ciarán filte ón Astráil chun na club dúchas na Pádraig chuile chanach I ghiscint amó a barca Croke cé díreacha. Trastansa go dtí Ciarán McCoy. Na cosantóirí a fnach glan go fóil, ruthir ge Duffy. Agus bhí mar a caingrah an bheirtid ar chunta ábhar ciún tá sé sin cailte go mar éireacht ach tréad chéile tá sé de teachsteach san nimmert. Yeah, agus toch a fiú an féchant ar an gluthe sóisiir bhí sé anna chasúla seo. Ní raibh Ciarán Brady ná Tristan Noah Kaufman chomh mór san immert sa chéad leach sa darna le dhéanamh idir scris. So beidir go gcíhí mí na himróirí idir cúnta tachtarsteach sa chlé fad go háire na nómatí darnacha. An láid bhháinna san na get Tony Danlaíocht tá an brise tóca ge Gavin Duffy. Nis bhíon lábh an uachtar a ge Cill na Martras na neomatí lotha. Ach tá cuasaí anna chorra mar fadanis. Tá chun Michael Murray. Neidir bhfuil éige nó cétá a leanúint McCoy ach pédaine ábhar fáilíoch. Réist Murray gháil chun cíine sin contúrach isteach am méle bháide. Tá deisiintá ge Nugent agus tá ramsach buinte an líontána geisiúd. Bhíon iireach testan bháide contúrach. Críochna agus slacht for again Nugent. Yeah, Batún an son ar hit sé Garrett Cahatú a bhrú amach ón átainn séire ach tíimiid an sa ar a chuirtar láb leis brisin sé agus brisin sé I dro Nugent ach bhí go leor le déanamh fós again Nugent chun I cheartúirta an cinenne ceartíint an so Nugent a tacht. Daimse sé bar a líontán nótáil an bouta son agus héana leistigh den nómat in is fachta again Nugent. Finín ó fáileáin de bhí ar siúd ná fiatach sé an féile gháil agus tá déineomt inis ó daimse Cill na Martra an scór go dearnach bin puinte Dano Dunín agus féin drásan bhíidir puinte chun tosaigh recht léir chéile buchalí ard vacha agus graim docht go maithne go ar chósaí. Se chun Céileann Reevy col cara le Ciarán McGeever. Nis bhfuil an passan ábhar beag mí stúma tá agus deisiantáinis I gé seán ó fóirí agus fearmachchanis na troslóga fada. Dano Dunín ina lehénig. Tá go corcra chun cín ar siúd agus tá Nugent tre sé leanúint stechan iscrí mí hála deasúna. Fachta ge Dan ó Dunín a réist agus an ceann san seoltaisteach bhfuil sí lasma nó leistigh den gúile lasma is bailach. Yeah. Ní a bhéine stig an bouta sanna ge Dano Dunín so cha sé tuairt faoin spruc ach beidir gomach sé níos fearr dá bhacadís le héadí míhalló dasúna stig ar immel na Carnóig agus gomach spruc éigeanta có. Siad Diego fuair Dano Dunín sa chuig chléir riimi seo ach tá trící mar a bhfuil cheiricín chuir fóra ionisige agus seo chun ar éistenis buchalí ard vacha chuile chanach agus seolta chofad le ras me chuile na có. Agus le ciúis na broig an son an cúile búilte agus sé seanú gólaí tá ina rúise nó áfar ina rúiseach an son agus Dano Dunín inis. Tarachas bás aige ó deasún an teanga bháin leistigh. Antonio Cúna leis gafach an cíneach Michael Dunín. Smut de bhearna ach bearna an achan taobh líne. Siarnta inis go dtí finbara ó héalathe. Mar sin an mún le cosanta chuir a bhaim mar éiste inis gan na Pádraig. Tá go sé ruthar má chun an pola a dhéanamh. Si go dtí taigh go corcra.
40 Selina on Hulnish, Fineno Failon. Gronium de Svehe, nog more Kate, a Barker Croke, a Glohe Canish, Idervanach AIB. Reached Shano for a Jen of Goma, I don't know, see, because Tasha, she needs of our foes. Kirano, the name, scored and score. Scored and score, reached an Emerton Boutson or Shano for a. Is toch a chuise stachse gramúr the chroig spás tef mo the Kirano Denin agus anna fuinte woig vi sé sin a tastal. Tony lech Bertus de tosa her chlár scored again kill the Martra. Shinka ma butcha agus butcha go níl lára gurtica ó Corcrinish a tech trasta de Belshin over Bel Glasmuch and good is shaking her for real. First go ma hanna na score noch alt dan. Ja, sé maní nach go agus anna chumasach ar an gad anna chumpórdach ach stólam hénig is sa trían lár an Padraig Pacaisteach le anna bhór a bochtan na kickan amach agus na buisiacha sa a bheit a cíl na Martra beidir brúchar ortha sa trían lár marina idir sa chéad dénómat mar dobre sé dóibh. Kick mach anna chongach den líne fé méadrunsan ach deidig le an fellich mead lasmo chun líne Kianderson. Agus a sodder soas féin bar cís fúin sa Neil McCreesh a grom leis sé bellige a cha mela cosantóirí i dtír láslí a goscailtáver. Jason Duffy-inis. Sean Connell agus iad sásta cuasaí a bhfuiliú. Seanna himúla bhríon na féchan síos ar an barc an son íléine sa lár ha sé de fágant an lár oscailte unsgur féidir leis na rathathe rit siad an lár mar sin éon ionad go dastíon mu bheith i tógan scór na bhuaig agus ha sé de fágant an spás an son hanna himróirí fnacht anna chlíhánach mar a ddéirfá agus ha sé go brúdóibh. Fé láthir sé McCreesh an fear luas a bhí ar a dóibhlín tá sé siúdanis ar imil na cearnóig i big istig mar lán tosaí do na Padraig ach tá fellinsa ag Kieran McCooey. Trastansa go dtí Duffy-inis. Fer a fuair chéir a faointe go le ceanne sin chunta ag gunne na Pól. Ceann seoltach an cín agus feachta ar naistige agus Daniel Dunín a lí amach ar hénig. Rihí isteach a lár slí agus in Gary O'Machan go díal an son nó Graham O'Machan bechata marrá. Ja, sé de lorug na Bernie sa lár an son ach dianta go má an bouta sanna ge cíl na Martrach. Cá sé dris ar luas a bhríon agus Antonio Cúna in is déirige luas a churisteach an immer cíl na Martra. For bhór na seileh mar a chnic bhar an son ag an Padraig chuileachanach ach ó deasúna a ddírig a héine húirteach sa chluthe agus a ddírig chur na líar an réiteoir chomá go dtí nach calaí sér an chlúis bhór fachtaige. Nis fi sun bari begarder ó húrdal í cheappas hénig nach dianta go maithe ag róid ó golíonsa. Isteach a lár slí ó Fáileáin-inis. Trastansa Mike Dunín agus taspás croihansa aige seansansa aige cíní ó Fordé ach tá ceann ar fóríl aige ó Fordé. Ja, golóir deisna go bhríon chafá rá gan nach tí faointe ar chláir a scóracha bné seaachcín in is mé ar stréacha. Ní bhádú créad na hhéireann leis an sort san caiidán chiála so caiisiid bheith bhad níos cruinne ná sa. Bhí seráilta go méid John Evans a chur san na bhaile ortha ag an rise sin éan sanna. Fána hinna leanna nuidig nócha sé bhí sé mar bhainisteoir ar nó bhd a creibh na hhéireann. Nis mar sin an féad le cíl na Martra críochtnú láidir sa chéad leise Ciarán ó Duníach tá sé sin Cailte go leorach tá deis fósan sa agus ecin well nach mór cimimiáta stígan san. Well focail ag Mike Dunín leis an mar líne ach an mar cúl bechata marrá. Ach fágann sé 8 cínis a sé sin robúr a dáin náfuil. Dochreite le gan a cataginach tá mé fé sé nómatí. Sin annach chud a bhréon agus iad a gimar go díal seachas an ráta scórála. Mar sin trínom goile le dul nó mar sin go le hama. Agus na Padraig tá cúla có. Agus is mór a luach na góls na chluí ceannis. Sníad na deis na scórála gan nach an ceathrú cuid. Tapathe ag cíl na Martra.
a le a bheag nó bhór ag chuilechanach. Agus an gaon artú chomá be sé taobh de ledan na néamh Pádraig sa tarna le so dir mamach go gaithe siad cúpla scór a háil rimis le hama. Se ó scóráil Dano Dunín sa deithneom í le chuach pointe bháin. Siad clascíil na Martra. Pointe for Ciarán ó Dunín a rééis na clíháin an úsáid ag chuilech anach. Siad gurí Jason Duffy inis. Fer leistig da. Sné an lecholaí lár Michael Murray. Seáil gan a bheith céad fáin céad agus bhfuil son de gán ádan son neadar bheith tá go corcra a bhí ann. Ach tá dacreachtaí achrathú an ágrathú a get Pierce Casey nuair a héanteach an cín. Ja, losúnta bhréon agus thoisiad I ddéirigh na Barní sonna chaimsú os timpeall ar an díos dócha agus hádain séir únta leis an luas atá có lehéadí McQuillan fearhapaigh ar fad Nugent agus an farsan Pierce Casey chomá agus Jason Duffy. Tá siad a ddéirigh na Barní sonna chaimsú a gcónaí. Nis mar sin sné Stephen Reel banistóir na Pádraig tá Antonio Cúna Chill na Martra a dul drón taobh líne gortú fulla a sethe seo tá fersa gimmert goma agus bhór an buile dáach ar an fáice chlágan dach ní hálóigh son. Idir an dálaí tá deis ag Aidan Nugent an sa. Nis ní léige takeisteach fós de Chill na Martra agus tá an réideorchan dul a réig leis an immert an sa. Danny O'Connell mar sin. A thugad isteach ar feadh tréimh se garid. Nis Nugent agus an ceann áda isteach go hálan ar fad aige. Sin an difríocht sos go dtí san áír a bhrion, tá siad a tógad na deisina agus sin an cúis go bhfuil chun cín le bád is pointe. Sné chéad scór ó Chicksair Tran Hónagan. Nis ceann Matt Tócanson aige Sean O'Fourey agus bhí an góla ábhar béidirach scaite Harris gan réiteúr. Búteach an céine san aige Danny O'Connell an tunadaí fola Dan ó Dunín inis. Ach a rééis de cíimeáta lasmó díomh gan gosint. Gáin ómta stáilim a bheith mar ómcúteamh gortathe Tran Hónagan. Trastan sáinis go dtí Cíní O'Fourey. Ciarán ó Dunín inis ach tá na Barní anna gáin san agus dechar éon dulchan Cíní dhéanamh. Danny O'Connell. Nis gafisteach sa tranglam an san bheith seo ó Cúna rééis de gúntais té sin scór don scóin son agus McLaughlin, Colin McLaughlin. Ja, na faointe ar fad mar a luas sin an son ní raibh mór an de Barní ó nach daimse sé lehar an bóta son mar a dhéanach éon tosaí má Harris an drasná an na faointe bhaig. Nis tá nach ó Cúna bhí méth an barc gan tá sé siúd filte ar fáic na himire. Fixar bútin son ag Gary Mackin. Ach sin ardú manam na inis de lads Chill na Martra an pointe son ag Colin McLaughlin agus nuamat goile fáca. Dacreachtaí ige Míhála deasúna a héana chuir an úlann sa Tran Hóna ach má hagan na seansanna níl fearras fearna a chun cúlagáilt. Siúrn táinis go dtí Donnelly. Keelan Reevy and sa. Jason Duffy. Har a bheith cardéiseach. Deireach daoine beidir cimmeádach agus is etlam nafil McQuillan san nimmert níos a bhó. Bhí sé siúd ar aus ar fadan san sa chléthe dearnach héan a héan. Colin McLaughlin i cymryd sŵl an i gyr siwd agus ganddo Taigo Corker i cymryd sŵl ar Aidan Nugent so yn sé dacr spas o chaim siw. Siach yn Tony Donnelly. Lwysiocht chyn cyn. Nugent ach ni fadawig Taigo Corker siw gyda Duffy. Y dir y gyrus perna o fyntamach. Mackin siw gyda Duffy yn sa.
Ciarán O'Donín agus tá Calís Gates sanna geisiúd ach ní bheith an kickséir sa frist. Ní bheith sé frist ach ní a bheith gá stoch an séirchiic sunna géile hásaige hénig an sunna ha sé gimmert nó tála ó húsach lethe Ciarán O'Donín cosan go tréin ach bhí golóir imróí hir an sunnaige ní a bheith gá bhí Seán ó Farréil a stig an bóta sun agus seo de seilenis le lad na nef Pádraig. Marsin an Merlína Brendan Griffin fear chiarí díach cin tú go sé á hógan John Áitcheart ige Aidan Nugent. Is toch go sé cúpla trígach ní hógfa sanna dhéanamh. Tá sé sin go hálinn fad mar scóir ige Nugent. Héna trí a chéige. Ja, agus ní raibh sé éasca agus sin ardó sé sin amachtasteach is doch a formhór na himraige Cill na Martra ach gan dát och cín chuir stréacha sa chéad le agus sin an difriocht is mó Aidan Nugent ón déhfuil a nadidir bhfuil an chadfachta chuig vótaige agus a héna tífachtaige. Well, Peter déanach ge Colin McLaughlin an san chur áir misne go hút de Cill na Martra dolisteach ag an mise ach tá siad chun déirigh an scór déarnach sa chéad le hansan ige Aidan Nugent mar déirm héna trí sa chéile ige siúd. Seo mar hasan sé le hama mar sin na Pádraig chuilechanach héna cúig Cill na Martra náid a ceair. Tá Gearóid ó héile an sa taoblam Gearóid de léamhar bhí sé deacratíh a thoise fós beo. Tá míid fós beo, tá míid cothúna seansanna cinnte, níl lána chuig dul thar drasán doing fós, tá anna hacaigh a gin sa, tá lethúra clig fáca, tá anna bhíonse going, so tá dóchas a go fáil go mé míid abalt an cléisio bhócant. Bhí sé féh ruúig le hí suas go dtí seo, tháinig sibh láidir sa dara le bhfuil dóchas a go féad le sin. Cinnte tá a lámúr I barcan Croke agus, cinnte churan na nerógus da chu ghaoine mar a dhearfa, tá mé súil ná go mé bhí abaltí do cruúsíos agus an plana chu reisi go buríéis agus beidir níos móda sa deistetá cothúgain a churthar an drasán. Glad Gearóid gur míle agat. Right, mar sin brise le tógad going ag le haman sa. Réanna cuaig le náid a ceathar mar sin, ladar gacha chun tosaigh. AIB, proud sponsor of the GAA Club Championships. Is a lánach gach éireannach, me héan in a measc, ach mar gwine a bhí a cónaí roinnt Ileán fictionúil le malin, bíam gafa ag fíor Ileáin. Tá me thoras chun aithne a chur na fíor Ileáin seo, agus na fíor Ileánig a warananta. Inis na nintas, Zicédín TG Cahir. For every person with a gambling addiction, at least 6 people are directly affected. You may not even realize it's you or someone close to you. If you or someone you care about is struggling, help is available. Visit gamblingcare.ie. I know you can't help if you have been tempted to simply throw me in again. But we're not useless. There's a new way to do this. Return your bottles and cans. Bring it back. Return is our new way to recycle. Bring back empty, undamaged bottles and cans with the Return logo to shops and get your deposit back. Back to me. With the best balance transfer offer in Ireland, the On Post Money Classic Credit Card can help you go from feeling like this to this when it comes to your credit card payments. Now that's better. With 0% for 12 months on balance transfers, you can make your money matter more with the On Post Money Classic Credit Card. Switch to On Post Money today. Red Bull. Say on my card. Shagar mahagab arena uisle agus tá na fór na filte a barcan sa agus facht níos fuair fós ná mar a bhíh sachan chéad lethe. Díach féchan timppel na parke mar le hathairthe. Cholófá gomeach na Pádraig chuileach annach mar a bhíidir ach cintóid sin feiceann second.
Martian Neil in a dient get Curry or Bachata can dient get Cill na Martra agus tá pulle lofacht get Damon O'Hurdle and son agus Pierce Casey from Maffid Marachinchev agus the Vra O'Hurdle and Counson. Yeah, but Carter Buin so Kimi Vishe Ard Machtestach then a lot of clay and boat the son agus Simror an a chroig o on Damien O'Hurdle Cian agus dinner mamach goduka sé chuige hé nach caig Pierce a bhean a chóir mar chunis. Se Damien O'Hurdle tá gáfain jar líad fecht géile a chuig chluthe nús insca chéan chluthe agus din sé mór an ebre chuma a snín a himar múntóir. An chéad chuig nú sé éomtan is de beidir chéad déneom sa tarna le ríháchtach de Cill na Martra a gunne na gaithe is tólium. Gunne na díist action sa tréimh se sin. Dan O'Donín mar sin in chéad ceann búirteige a chu rééis brú díalir. Ó héalathe ón daobhsach fachtaige Antonio Cúna. Colin McLaughlin híos fún ar a daobhsach tá an fel ón daobh hawl. Nus mar sin tóca grasig a Ciarán O'Donín a fuair pointe an a bhrá sa chéad le. Well, smut an ábuint le sin, ach tá sí ge seán ó fóréinis. Well, an bhróig chuiristeach san na stoilm ge Danny O'Connell. Yeah, Danny stolam takeisteach gur Mihalo Dasúna bhríon, ní címan san na mohan échar Stoilm bhfuil a carta go dwis. Mar sin tá carta bí leis fachta ige Danny O'Connell. So, Stoning bhfuil Mihal ó Dasúna buinteach ige John Evans. Níram se sa chluthe painach. Mar dúirt sa chéad le, dá duch chéin lehans bheith fearmach agat ina bhanach sin in cinna dianta. Yeah, Shanska key far reached you know, damach on Clehead Towns, the Normandy Darnach, I bet Gurditchestach a reached them and he's a lot of bad and Uredegant and Tortson. Is toch een Koshiach the small, has the dear gloss of Hurstachs and Immer Pagani and Nish Stolem Cill na Martra. It's big. Quillichanach a dear grass McQuillan Lesho Stachs a Chlehe. Sir Nugent and Ten Tussie Yvonne had Trish score all the Quillichanach at Gador Hen 3 Geshoot. Pointigan got then Pierce Casey. Agus Pointy leis gan out to get Gary Mackin. Shachun Duffy. Bert the hossa Cill na Martra tres Pointy Chlaro Dan O'Donín agus Ciarán O'Donín. Agus Pointy get Colin McLaughlin, Chomakiana agus Antoine O'Connor. With the Hogan, Dupel scorna again. Class Ardvach agus Tashi the Reagan, Chula Machanish agus Besham McQuillan and Counson Shoulder head and Ave Deshe agus 4 real. And Tarna Counter 4 real, Hanahan of Rain Kifa, Hasha the Tort Fuin, Spruck, Vadni Smo, Nish, Tishkan Reve, Takulo, agus Dad a quick slatamach, Hasha Sauce the Tort Fe. Nish tá fáisce cintan sa erige gemacht tá mórán a bra cheanna fór gedulda. Counson na gháil agus a gháil tríthe an neafiteach san Jason Duffy. Ibrahimach a John Cleháinna cá. Pravan na caite nach mór a teslach chuilechanach ach tá sé gafa siar cho fada le McCooey. Pierce Casey inis. Saul san áil sa versa. Dulling lek le Shootenson an cosantóir agus dianta go maithe fimbara ó héalathe ní cosantóireachta sa dhé. Trastan Sáinis, Sean Óg Irwin. Farha chur fé a lún dunne láthir na huaire. Macha dro an Cleháin. Bra studéire sa chur chuige. Nis mar sin búsan sa ag Ciarán O'Donín díar an felsin a bhuachtan te gedulda. Gary Mackin, pointe das a ges a chéad le. Stechan sa go dtí McCooey. Nugent. Nis mar sin ceann dachar go leor tá go leor cosantóirí ann agus caite siar a drón bháideóra fin éon ó fáileáin díarmid greibh son na geistige. Yeah, vi sé dain séach a chanéis an féad luas a churle na good immer an farsa gcóní Annie Yeager se chalorg na cada Dan O'Donín agus in bhfuil seansan sochacha. Dianta ausar fada ga Ciarán O'Donín and I know in Díhil Michael Murray and son. Neisteach a láirslí taig ó Corcra. Erich Chetog and Counson Jolt isteach a trón chúil ach heb na láimh a deise. Yeah, sé ráta hana héna gine bhríon caiisiad na deisna san na hapú mar
an cléthe slánú bhatha muna na rion le ceanú ró go sunna chur harsin dras ná agus tuag ná bín an farsan an chrín taig ó corcra. Se sin cúpla seansan isige agus fer bhfuil cúpla pointe fachta ge leir chléí an nuas. An kick amach me hen ré go hamlán an son chuile chanach. Tóg go ge seán á fóréigs in is an ferlar park is ne geróid ó golí. Scórna a tastáil go dóte. Siúgrí meil déman ó húgdul agus é de dhíá nar an lábhseáil crín ceart agus lábhseáil diantaige i bé agus ír a dalamh. James Carragher. Tócantá ge McQuillan. Ard chórach idir hénig agus Colin McLaughlin. Puinte ge McLaughlin, rud nachfuil i ge McQuillan. Count son a bhfuil bhfuil tá gléach chleistan son ag Seán ó Fóré agus dag sé fé haig á corcrach tá cochtí dianta ge taig den geann son agus bhfuil an tá dearagan son le sé hóí nar bidach go mothir. Lech an chléith canis son an ard bhacha sé hóí. Teach leistig go bheith seo rihí scaoilte féach tá son me ar hebh na láimh cré. Fósa fé hebh leis an géad scóir édáin sa tarna le tá siad tearc. Stoch bhí sin deis eile bheith fáisiúil go bhaach imróir don caiidán son na deisna son beáin de súncín an bóta son agus an fersa cruúig go bhríon caimérá geród ó golé agus Seán ó Fóré agus tá siad ag trid go trénach just is tócha críocha chur leis na ngluiseachtaí sin éon rud a hánasnamh sa chléthe ó an dáthebh. Déimhin ó thuúrdalinis. Machansa dí McLaughlin. Rís gan aine láirtí cosú Dana O'Donín is a dolasteach a drón chúil cearca leor feachta ge Mikey O'Donín. Glúiseach deasa geisiúd éadramar na cosa. Siúgadí Ciarán O'Donín ach ní léon chasaid a geansan agus sin dégín inis chláithán sa tarna le ar fóréalacha. Agus ní échan siad muíach an isise bhríon is tócha nuair a hanú te sin eritan nach chur stré agus go chéine rá leat socríigh síos tóg de deisina bótaí bín sé dachar tócha sé scór béidir ó gnéigen mar íon Colin McLaughlin sa chéad le chun éad a thocrú síos mar níl feic atar ó hebh an immert oscailte ach just níl Cill na Martra ábhar críocha chur leis na ngluiseachtaí. Sin chláiche go machchas sa chéile níos buirtecha agus Seán ó Fóré a rás chun céin an son. Tócha sa chúnacha caite siar ein bháin sné Nugent fácachan ceótá bertan leis cíl i gé chuile chanachach tá ceann san take go fada le McLaughlin ar a chiatói go réisteach san taxan dianta féó ag an bhharsa lína lán chúil. Agus ceannaireacht á haspáint agus á léirúig an bhharsa Colin McLaughlin agus go leor le déanamh ige gandóg mar chosantóir chomach é sásta tomáint chun cín agus i léirúdas na tosa chun san chaideach ar harsin drasná anna faointe uig. Chiad scóir sa tarna le thug sé 8 neamad cuile ach loch leanta Cill na Martra agus tá leir bhadí bhón an liúnig an éiste go sin in tríú kick amach as a chéile cailtige James Carragher agus agin glas eile. Déanamh anna bh ríist Colin McLaughlin na chur brú an bóta san a Ross McQuillan agus Harrison Dave Línig de James Carragher. Ní seo tréimh se go gathe Cill na Martra teachta dír ire má dhéan siad an éachre. Agus go dtéin féin an kick sé ha Brownton sa. Chuigan ní roiid amach Harrison Dave Líne ach tá déimhin ó thuúrdul curtha ina bhain sathcha. Tuigeann sé a háchtaí is a hán ceansa. Búirt isteach a gceach a rééis tá san lasmod an gúile. Sin rud a bháin a bhratha sé dhuatha le Mícheál Dasún ar tócha amach anna chríondeach ná óna kickan na séir a bhrion agus deis úntach a chafárá an bóta san i gé Damien ó hurdle a choríist Míartha. Se 9 neamad agus 10 second caite an sasa tarna le. Ein scór a bháin ach tá lucht leanta Cill na Martra le closan is go láid agus kick amach eile fós. Búirt an sonnacha teachta dír ar an sellifin is sin hín teist. Tóca go deasca Cill ó Fóré chun cén grí McLaughlin báta a bháin eile.
Úpaisteach an láirslí bindra feasmátá búte naiste Sean Connell den Naomh Pádraig. Baiste dul idro a chúl hénig a háiste siúd agus tá caléis bratic an réitor bhí buntáiste húirt ag Liam Devaney don Naomh Pádraig. Ní bhí géan de ortha dearing a hógan so. Yeah, Sean Connell chun cheart a húirt gimar go déal an son den Naomh Pádraig agus a ríist láidir sa gramú agus bucht an séirchic an son de Colachana. Chnig mar Stephen Reel a bhí in a bhainisteoir ar a club leir bblianta hinú a bhd a creibh chunta faoi fethe héan. Ach, scéal ar fada sethe a bheith ag gluthe ceannis na héireann. Sa grád idir bheannach tá siad gan dát treis bheith féimús na síteach ní léon creibh chunta sítre búte ag Colachanach. Nis Murray, tunlachan má dianta ag Sean ó Fordé ar siúd mátá i drón taobh líne. Ross McQuillan. Caite siar ag ras, chofadan le Sean óg Erwin. Dan ó Donín an té is fuidechan cín ag Cill Martra fé láthir. Gan baraméir mátá lecha ar le héadí McCooy ó hosnéimir. Be seo Duffy. Glúisteach gas tá luasach glúisteachta agus riomhí a ríist. Is tóla man é ní héach fear a chúnim an Ascíal Gavin Duffy. Ja, na faointe an bóta sanna Gavin Duffy stoilm chuir sé ceannar stréanís luach sin ceann glótaigh an sé stachar i chiatóg mar íon Colmach Lochlan is dócha de Cill Martra hábóta íon sé sin an rud cían anna faointe go Gavin Duffy. Nis cúnas ge Pádraig críodáin ar siicamach Cill Martra. Ceansan le buachtant ar a dálamh an son agus tá an réiteoir chunin ceansa chahabh an áde. Luthe is a bheith fear Naomh Pádraig éirithe na hasamh. Not been in captain, Pierce Casey nu be Jason Duffy town. Fear a faointe stólam Gavin Duffy a sin to bhríon. Na cúla an dá hefh déanamh go maith Duffy agus Mackin a hanim níoch na cúla tá sé 3 pointí chláirú. Réitor arála an gumsíl de choristeach a bhríon agus cuiseach an carta buíohairt dóibh ach cartaige is dócha. Unadí is tócha go bheith sé ó Donín agus a sé a dhéon an taction dóibh an sanna gluthe ceannis an chúntaile trícinn de faointí dhéanacha. Damon O'Hurdle pointe ag John Evans. Roid ó héalathe déanamh cógáirde an son leis. Ach an is ó bhfuil sé únta. Seachta ó mar diaag le dal nuagan na hetagan cefig in na goraí ile éireann. Cill Martra ilí amachar a hénig ach tá cúl san fós a scaróid na bhór na pointe gan nót le na chus chéad a faointe mar a bhí ag le hama. Agus fiú ag a buinte se bheith fáráile a thénig go méidir amach cúla tastáil. É sin nó Colmach Lochlan na gágan na meas na dosathe ceann éigint. Rís dachar éon bhlúir a spáis an éair a bhainteach. Antonio Cona siarn tugadí taigá Corcra. Sean ó Fordé ón déobhsach an barc. John O'Donín lár na parcas ús déantach maithagan na nín ach an son agus tá College melt an son aige. Bert lads chorcaí an bóta son, hí fáin taigá Corcra danse agus nuair a dhéon Dan O'Donín an ré fuairse an chadmhaig bhris sé tríd an bearn an bóta son agus Sean óg Erwin chalíshuaig siúd. Ní leon faointe feachta fósa go ó chiic sé rud a léirín beidir cecho maithasatá cosint Naomh Pádraig go dtí seo agus Dan O'Donín mu sé sin leistigh den cúile las mo. Agus muín íghanín a tráin is beidir. Tá saon ceann curtha ar fóraíleach sin ceann nach ácaigh a rion ar a godéalacha. Is Carher a réist an ceansa búte ag Cill Martra Colmach Lochlan inis. Os ciún Ross McQuillan. Congracht an daimhlíneach tá sí ge Maici O'Donín. Caite siar ag siúd. McLaughlin, inge bhainiste go méle chúla catá Dan O'Donín i teachtasteach ón dlíán inis. Agus sé siúd Shane O'Donín agus Dan inis se lína lán tosaigh sin.
ó cúna. Nis mar sin bhí le Hansen san bhí ó gulí gafachan cénach tá fel fósa cá. Cymrata yn y faheg ag Danny O'Connell. Siarn Sorist ó cúna agus an cóngur chuna chúl ag siúd. Siargarí Danny. Blockáid dianta iirecht san mátá agus légar áirdathe nis mar sin Pierce Casey an captain agus siúd a trasnú na parke. Cill na Martra míle díhil a tethe siarach mil numar cupinta san ag Casey. Tágad ein obair don scohanson ag Cill na Martra agus ag Graham ó Macháin. Ja, cosint den sco. Ha sé déanamh go chéin rud a gart a rinn fan I cheartúirt a Cill na Martra seachas an caidach ar Irish an drasnáin. I cosint go tréin, I trid da chéil an a sprid an a chríá léirúca. Ach nuair a bhíon cúpla ceann chuir fóraí le duine uaireanta bíon leiscartha na le Hansen a hágan I le leiscar bhaiciú duine nach tasan leis tite garad agus an taspa muíine uaireanta bíon sé tógálach. Ja, ook in laten son stolen Ashane Kalach nor Hashid stoch a fe quick chuchas latamach Aspa Munina, you know, Hashid a trig go train bochtent na kaida harnash ach ni fedlo crecha chur leis na gloshachti ar fad agus on ní mór an fiske hagin in arira the nave Padraig satar na lavrian. Ach nuair a bhíon tú nuachtar catú na scór na chláraú. Tá go get Tony Donnelly agus a rééis trúthchan Keenan sa. Smachta ag a das fósan son ag Jason Duffy. Anna Yee Hallavó má Townsend an lappa chuiristeach. Neidir go bé Sean O'Foray in méidinach tá láthach an teileh géilte go nefiseach ag Cill na Martra. Casey trastan sanis. Se chuin McCooey. Se hói chan Keener. Ag ag siúd inis Mark go hógadach tá son leis. Lochtach go leor mar éirecht agus ceanta again lína lán chúil tócanis ag Sean O'Foray sa. Nis lár na parcasús ó golín captain trasló go mór a fad again versach a rééis tá passan begáinín míchrín agus úmpód a bhaise ifrehún saí fag le hecinach go háireach tá Nugent ina stacinis. Sean cúlúchel a bharóig fósiad beidir. Ja, nor bhíon áú sellh ní léon sprucha có stig, ní léana chun tasahúirt tucha dahad sláach an sé an chad a rúmper agus tá sé dachar sin íanamh gur seaca nómata sún sin fuineh ar fadas de chosa. So iad a trid go tréin sos go dtí sa Cill na Martra ach cai sé slachta chur beidir ar a go immerthe begáín. Silh cymrata again Padraig an son Duffy rééis de chunachar san cinnte a méadú. Dé mar a hen an chluthe aige agus tá kick ar gnóthe an son aige an gúbhdearach ún bara ó héalathe leis a gine. Se seán fear nar le cois riamh leistigh de gheataí na háte seo. Rúb sé a láh stólam a bhríon an bóta. Bhíon chud crúig ach cléthach a déarfá ach an na dheabhaigh sin na lá angrúin na chéile. Siúgarí Ras McQuillan. Tá in neasógach tá san leis ar heb na láin bh clé. Mar sin ganna rá scór fisce is a tarna lehagan agus mar a chéintse for a bhúr nainneom dí caite. En spechaile fácan is a Cill na Martra. Colm McLaughlin, chun cín grí ó héalathe. Sean O'Foray agus ruair má dianta geisiúd ní seo cúna gafisteach. Bhíon fel ó sa cheann agus leistíirda ach tá cic chuig féidir a stahad búirte ag choirí chorcaíonn sa. Ja, chun na cheartúir de léhéadí Sean O'Foray agus Anton O'Cona has it fós amacht go díagriseach cho cruigus a bhíidir sa chéad nómat ach just caiisiad scór a chaim siú. Mar sin taig ó Corcra chuirtha ina bhain sanní minic i chéan dúláán cholaí agus cic chuig féidir stad a hógantige. Fachta ar nais inis. Mae ciw dyn tan y meirn ty ffwr y diarning yn son am o'n ciawns yn tyma'n jystach ag emaic i'ch reist. Mi chrein gyma agos 3 nirach diag ar 4 eil. Da mech a la fachta co, fel eich yn tosig. Ja, agos gan ein sgwr fachta co sy'r chicna
agus de gná fáin siad chuid bhá séir chicanna so is tócha calút mór é sin chomádó. Agus molla gan dat imirt na Pádraig go meas na gólathe. Bhíon seansan ige Dan O'Donín an son ó chic séir níor a bhada hin. Nis mar sin, sunk sa trán Práteig an réitóir. Déine ómar cledol. Ó fórdé agus é a chur a bhí hásteachta inúil agus beidir be an réitóir agur fearil bhí geisteach péine. Na Pádraig chuilechanach anis ingenecht déine ómar de chréibh na héirn a bhuachtant. Trastansa tóca ige Jason Duffy agus tá Berna bintamach ige lascáltach an céan sannach ar hebh na láimh clé an audition trasa. Ja, Duffy annig gáalach sa tarna le stocha fáilte bhad níos mó sellh an son sa trí an lár ach ríist cosú le cíl na Martra ní réon críocht leis na ngluiseachtaí. Gafa fada, bhí sé gé amach agus búte go neas bleach an son I lár a chuirt ige chuilechanach agus tá Council tóca tapaic se chun sé hóí agus an Council stúra go hálan ar fad hána sé drasnáin ige siút. Ja, anna gháil ar fad ige Piers Casey an tóca leis a bharsa daimte se anna faointe sa chéad leach sin pasálan isteach go dtí sé hóí thara se gháilin thara se trasnáin anna faointe. Snéad tarna ceann ige, well, crutha ige Caseyach an Council tóca ige hóí an taanta sí seachas Nugent inis atá 3 pointe a chlárú. Corm go mábuis mar le deis na scórála ach ganach cúicín tóca ige cíl na Martra, Colm McLaughlin, gá féinte fecht ige Colm. Chofad le taigó Corcra, os cion na gosantóirí, tóiste go des, Dan O'Donín inis. Bretnú trúr, sa bhalach ar siúd ach tá pas descuit isteach go dtí ó mocháin ige, agus bhfuil an Council seolta an Council trasta ige Shane O'Donín, tá siad cráte ag an míchrinas. Ja, agus tá sé luata go an cosint chafárá go bhfuil an cosint go díal ar fad ó chalach éanach ach is sin ráte cahat bhrafá go bhfuil cuidas na deisina son go bhéadfáid a gháil. Beidir nach bhaidú idir fad ach is toch an céta dá an ráta scóráil an ílte go má. Sé go meach tóca an áda le Antonio Cóna lecha henúas tóca ige taigó Corcra. Colm McLaughlin is. Dúireach os cinn seachna ómat le dul go ceann scríb agus péméide chuir an réitóir leis ach rís tá íchel a chur ige na Pádraig ige cíl na Martra na cicanna a thógant féhrú agus fé dhéhanas. Ábhar am an son agus an trán Council seolta teach an son ní mór nach le bhige Dan O'Donín ar a bheith sin an seans. Ja, íon Dan go díal ar fad chun dorna chur leis sin ach an cheartúirt de James Carroll bhí sé na bheig an a hábháilhaig. Fer síteach an fel, sús fé an barc agus gramú ábhar túthalach an son ige cíní ó fórdé tá fer na Pádraig fót ha berte go go déin fin síte ar a bhaid agus ar a lehead ach be seo an seans. Ja, caid fada isteach sé sa chearnógan amach ach dhéon sé go má Dan an bhóta son chun dorna chur leis ach an a hábháil ó James Carroll. Well, bhí lán chead ige bheitiste an son ach bhíonn sé go díal agus an dorna chur leis seo hain gramú túthalach agus Piers Casey in the House of East ónio Conal istig an áit Vicky O'Donín agus an bheirt bhí sínta don Pádraig tá sé son I gceart éis cáta bí feachta ige cíní ó fórdé an son I héanagus Danny O'Connell. Nis mar sin tóca ríiste cíl na Martra ach níle có ach an peinte fánach amháin sa tarna le. Mikey O'Donín ach Ciarán O'Donín. Trastansa, séanú mo dí go scóráil cíl na Martra go dearnach bhuiite sin a chur na chearta níos ar heb na láimhe clé an tosa. Well, Anna bhíon go dtí seo ach nó na chúcinn díochtaí chur ar fóréile go mar sé ceanna bhd iad a chéine. Ja, ní le an dót na le, níiad fá rá ná fuile de gimmer go má
ach a bhad níos mó ná 5 pointe tílte go stólam hénig an rát a scórála san ní bheith sé dróthasta leis. Srí irid is atá chuir fóríl ige nu pádraach tá botún Jensen in man sellve ige buchlí ardhachas dechanis Dan ó daníach gan aine beostig tá rathe I teachtanis má tá carcalór sellh cimata ige Dan. Stechan sa agus an council ige Shane ó daníach at mar a bhíon. An leicha le canis a chunta cháan chuir fóríl in nuige. Ja, ní sé ridóhan is bhréan agus is tócha an muín pe muín bhí gus na tosathe teachtasteach lethe tócha sé methe go máfuoin drásáach a bhaidí spáda spracach sé fósaid mar an lucht lenta ní sé dacha loragú éigen chun éad a spraga. Dúbert scór na gánaí ó cróna gairí an áde. Council Puerta an Sunday Marcus Doiliam on Kinne again rétorta under the eile a houtesteach ige Cill na Martra agus snébre féocht dara McLaughlin fin bara ó héalathe buintach an barc. Chead nómtan is fáca ar a glog. Sné fin bara marsin a chudianta ige siúd ar san na cúise tróna. Cill na Martra an uiligin na teirice siaranis again Padraig. Ó fórí gháilchan cín. Bob Burtonson ar géad chosantóir agus swell fósacha agus dianta go maithe cíní ó foréisteach go ríon háir an neartach úsáidige a dtíarach techt leistig nis mar sin tá le Hansen sa. Colin McLaughlin a réist 3 cín de féintí bhrátha ige Colin McLaughlin. Ja, gan I cheartúirt agus dobríidir an chad go maith an bótas in a bhríon ó héh bháin go dtíon te bheile caitheúna cosantóirí agus féchtítá istíigh Barry McConville take isteach agus fear fisáilta gan dót ach tí faointige Colin McLaughlin in óg. Barry McConville tá sé 9 líana is trochadéis agus tá sé brasáta déananig a bheith Munson an chiad scóirlean 9 matíag ige Cill na Martra. Tóca ige Pierce Casey agus feire seinis. Well, bhfuil sé sin meach charise do bhléine agus caiime fearraile lua caiileach Sean McKeever 16 hen fear go raibh buint nach beagaige. Le forbert agus tógant na siomraí festis an son I gcuileach annach garníí leis céileann réidí I gimar tránhóna agus na mátá sésta na flaiste agus táim siúráilta go bhfuil fear nuas ar seo tá a chraí tógad éing letas bantas na fórne ach níl an tac sin déanta fós ní breach go dúcha bhchail. Cill na Martra nis chéad a féinte an capta na trá chun cín ó Gulí Siar a réist agus ceann Croke an bherte chun son Crate an bherte go mátá éire ina seasamh. Tá Nugent a teachta dró na caide. Búrtaigh tá tsúm na héimpel agus tá an réiteoir a dul I muín an cháirta leis an sa hadíring. Ja, ní bheith an dáir Nugent. Na, ní bheith an cháirta a chobeagán. Mar sin an réiteoir ráile Ed Nugent a chudam a hógant ní gáda san ráile sé dírin. An son is stála má cóna teachtasteach leis an norn. Orthe go háling ar fad chafar aige Ed Nugent an leis an getóig. Nach tá mí tí dólasteach san neomaternach. Ní le áirs fens féidir is seach goil cúla tastáil ó Cill na Martra. A bhuaig an phríomhrein idir bheánach den géadúir riamh im líon na craibh na mún leis den géadúir an council chuir fór éilean son ige sé hóí. Agus tá chead neomut fógartha mar sin is leor chun gá scór a gháilteach caithe cúlbheith ar cheannacha. Colin McLaughlin. An mó fear a thosaigh sa lína lán chúil a scóráid 3 féinte a gluthe ceannis ile éireann. Dar McLaughlin an trosa. Sellh cimát a siagarí taigó corcra. Búirte chun céin an fantáiste bhí áhairt an réiteoir dóibh iad a hinis fendrása deirse. Seán ó fór agus a réist dianta ar aus ar fadaige. Sellh cimát an son.
Nev Padraig Nish Barry McConville. A cur Iachler Cill the Martra Fnach Lasmud and Stuhl Echerkel. Scholte Trasna. 3 hekken ten Lahurich leg. Falke, Shanson son is Tossa Contourach Galeurach and talk again. Jason Duffy and son. On fair Idderchonte. Son hard cart. Egan own cart. Yeah, agus hen agus Pierce Casey is toch is a train Larson tiggin shed Covell and Dine Share agus has the cousin could train. Yeah, Dine begot to lech na hemmer AIB around Noas and Mecha. The end of Achna of Wochel. It in Darling Seanog Erwin. Nev Padraig Cullechanach and Neshkert Ardwachen hier de club Reef Maradoto Ardwache of when Clay Canish Irvanach na Glebamach. Agus Toshid Tinish and Taction a Yenef. Came out a good deal and son agus Kalish Gaelta. And get Sean for the Achtathus Pontus. Then Scott took a gesho their son Nakusha to heal the Martra. Ach, jou loog zeg een beetje shot nach door een aske. 3 gele, maar groe. On cool son. On cool de daimschik. Kulle ganach en son. Tjesh fene om het. Aiden Nugent. On cool son en Irene. On Corkenio. Nog tient ik het Danley. Bishop Brass Austinish. Shelvik hem uit. Han jom het ik is 2 seconden. Dus de gele in te fresh. Katjensa Farke Croke. Sean Og Erwin trust in the park. Come recht de commander Dano Denine gele Cork. Sean Connell. Fosagus Finnips na Kosaga. Kieran McCooey. En nog de Brigente ge McCooey Tranona. Zet 3 en Lara Gashachun Danley. Agus Tasha de Nishidirig on Toma Veltachta over Sparshiga Macken. Jason Duffy. Trust in the park, Aristics Marachin Chivnish, Tommy Labalig, Tidanam, Kutev Corte, Dano, Daninigas Esh into Le Barter, Shitnis Mona, and Odele. Katashir Richt again, Padraig. Negus Biest Father Curta a Div a Cosode. On Greve de Vanach put it and good about the Emlianaka. Agus Maradort needs to Gatan, Fachtus. A tacht go count scribe in ish. Agus is toch gur ohuig vegan Cornadol. Newmat gulle Falker. Shelif Kimatil and Newmat the Washinaka Achwell Son Gate and Nugent the tacht the revert. Agus arranged on a hus and dient to get Edibel. Hoy. Shigri Macken. Johnson Shotach and Keen Hofadle Jason Duffy. Nish Martian top Pierce Casey Stigmar Law to see. A 40 Lord Parker. Duffy tackle Ashtig, Agus Tom Canadian to Pattington against Jason Duffy. Well, Anachid kind to go in and the lad in the Idrachon there, Remishakla, Nugent, Agus Duffy, Agus Nora Burlachan crew at a darn, be it to the Barry Yimmer and Nine, the Shachas, Fishincher Horkayach, Peskele, Kill the Martra Foss, a Korak, Agus Tatsid Gabasunta. O Deneen, hier de Nicola again. O Mohan Trastgri Antonio Kona. Dano Deneen in ish. William Varna Big Beda Hunter. Gentile to get Danny O'Connell. Talk cool, Dana Hunter Bader to kill the Martra. Dano Deneen on finish and Royal Luska. On turn about the saw. Ah, Penny and Chid. Tonna Cossentorish in town. Tiago attack kick. Hogvedas to have down to kill the Martra. Ach a race chance Vodicom. Yeah, should have tried the train of Reno Husach there. Niet fire the loch do o heaven phone on spread agus in Crea Hall Ruaka Kimi and Cosson son. I said doch retter fad o Husach le on a Padraig Cullechanach Kimi and son. Nader be McQuillan of here and Dalavan Bod Orley on a Haval James Carraher agus and son here a Ree Sean Connell Marahad Dient and Lar Fadigach. Net fire the loch do and da have o heaven on Crea Hall Heka. Well, not to get Creator John Evans and Remishakla Vion took a smear. On the Havali get James Carraher. Tashat Feshte Hinska Hensley. And Tashat Klaski the Martini Floyd. Shans Diana Agasile Counson. Orders Kenneth Fastline Carraher erased. Painting a Kiran O'Deneen.
ach buile beg dianach. Bad bhí uig a bhríon bhfuil sin trasná na stóla hénig beidir go chur carthar láb leis. Agus fiú go pointe sin I letar a chéad féinte. An bharna bhí an ag le hama ach tá bara cruthe pointe amach ag a buchalí na Pádraig Cuileach Annach Ed Nugent. Héna trí an ráta scórála inche sa chéadla an ceanna bhí cineónach agus tá loch leantan na fórna sa tlua ina seasamh. Is beag a ceapar go tuchan lá. Barry McCann agus Reddica, Stephen Raylan Bannisteoir. Tá traction dianta Jason Duffy agus Nugent. Tá Cailtige John Evans mar Bannisteoir den géadúir go ceanna se barca Croke. Ach ní léon os féin spéir. An cool, an corcinúnach edáin. Yes, is toch a cluthe bhí gán galóir ar scórna sin éon difríocht is mó agus Bras Hénig, Pierce Casey agus go háirithe Jason Duffys na nómatí darnacha. Is toch a sé Sean Farrow níos. Clúdig sé go chéan taiste an sá barca Croke. Beidir ná raibh sé choficálach son ach go chéan rud I dhéon go maithe go háirithe agus é mún cosanta. Hic sé cá raibh an dain séir agus thug sé na passanna isteach go dtí Nugent é siúd a bhaimse chéanna tíosa chéad le ach lecht na himmarthe tílte go maithe Jason Duffy. Sean Bishopry on the elegant out. The Kekiroid or Golini, Hekiroid, the Vegadol Sus came on our down howl. It's Cill at a garden. Antonio Kronex Portugal Kiroin and the Nuginica. Hooked a revunta after Ashter Ashlinger. Cill the Martra Taka and Derek and Surbark, Croke Margabit, Kulechanach, no Curry. Hen Hochta Cosot, not a shot kill the Martra to left name AIB, let me haul. Jason Duffy, Jason, congratulations. Cullyhanna All-Ireland champions, how do you feel? Unbelievable, unbelievable. It's something you've dreamed about, winning All-Ireland with your club, and now it's finally happened. Don't even know how you put it into words there. Aidan Nugent's goal in the first half was obviously the crucial goal, but after that in the second half, your game management, was that key to getting the victory? Yeah, definitely. Something we've been working on all year, and it has been good all year, so we knew coming down into the final quarter that we would have the skill and the power to hold them off, and thankfully we did. And for the 5th consecutive game, no goal conceded was a huge asset to getting over the line today, wasn't it? Yeah, a great save by James towards the end, and it's probably something we worked on as well, keeping the centre closed, because we knew that they had pace down the centre and it's quality forwards over the broke line, so happy with that. How do you feel now about to go up? You're about to collect the cup? Oh, unbelievable. Can't describe it. Congratulations, Jason Duffy, Lech the Himmerha AIB, August Claire Liston and Shaw Lesh and Gradam of Runner or Jason. Sha Neil Tora Leshing under Cree of an in Le Creve, na Club of Hochtend, Edain, Halisheni Count Fabian, Henderson Oil Tucht, Netta comes a branch I showed, Count Halio and Pierce Casey and Captain, Ian Shun Captain Tanona, RT and Corner Hordach. Lá Harlainte. Ja, lá Harlainte. Brisha Cree Cart, the lad na Cill Martra, achas dólum hénig, Jim Reader le Cree agus le Sprid, Shaking Diag ar Foril, ní bhótha tú creibh na hair le héad ráta scórála, ach Predator go deire, ach an bua tílte ge lad na ne Pádraig Cuileach Annach agus idir nis ar tí an Corn Ardach. Seachún an tuachtrán, Larry McCarthy. Sarwa Anjov. Agus Cove Rowan le Kilna Martra, Ní Rowan Law Live, Akan Dalpig, Chancella Gwivig Gyon Tamil. Our thanks as always, ladies and gentlemen, to our wonderful sponsors AIB, and also our gratitude to Liam Devaney and his team of officials for their contribution to today's game. Please give our referee a round of applause, ladies and gentlemen. And so we come to the end of what has been a wonderful weekend here in Croke Park. And communities like Tullaher and Thomastown and Arba and Cullyhanna all get to celebrate and enjoy what has been a wonderful year for each and every one of them. And that, ladies and gentlemen, is what we are all about, bringing joy to our communities around the world. Cogardicus, the Cullyhanna All-Ireland champions, there's a lovely ring about it, ladies and gentlemen. It now gives me great pleasure to present the Kieran O'Sullivan Trophy to Pierce Casey, captain of Cullyhanna, Cogardicus.
Pelle buntamach ige Cuileach Annach. On Corm Ordahanesh ige Piers Casey agus be couple of focal in Michigan on Gapta and Bokach. For once, I'm lost for words. I'm one proud man here today, standing, collecting on All Ireland on behalf of this team, on behalf of this parish. When we were coming into this game, we knew what we were facing. A strong, forceful Kilnamartyr team. Just look at your recent history. Be proud of it. You came through Croke after knocking on the door for 4 or 5 years in semi-finals, felt heartache in finals. You went on to Munster to break the mould. Kerry dominating over the last 20 years. He's reread a script, and he's came here to an Ulster final, or an All-Ireland final. Be proud of what you've achieved. I know your family, your club and your parish are extremely proud of you, lads, so keep the head up. Now, where do I start with our own team? I'll start with management. Our gaffer, Stephen Reel. He took over this team 5 or 6 years ago, knowing that we're in a period of transition, knowing that there was tough times ahead. And I can remember as if it was yesterday, back in October 2022, after losing every league game for 2 years at our home turf. And he never said a word. He put up 3 boxes on the board. One was Armagh Championship. Second, Ulster Championship. Third, All-Ireland. And underneath that, he said, why not? It was never a case that we didn't have talent or ability. It was always commitment and self-belief. And Stephen, you instilled a self-belief in us that's unfounded. We believe from the word go, and to that, I'm forever grateful, and this team is forever grateful for that. Now, to our 3 amigos, our trainers, you've Shane Widger, McKeever, Francie Nugent, and spearheaded by Ciaran McKeever. You'll go far, length and breadth of the country to find the quality that we have in our own club. On periods throughout the year when we were in the mix, a point just with a minute to go, or level, seeking a point, we knew to keep the ball, we keep composed. And that's not by chance. It's what these boys done every Tuesday, Thursday and Sunday that we are ready for any obstacle that was put to us, boys. The Paddy Savage. Our stats man. Paddy does an unbelievable work behind the scenes. And I know you had competition at the start of the year for that position. I know Red Donnelly was looking at it, but his stats was the same at the every game. Kick the ball in. So thanks very much, Paddy. The work you do behind the scenes is unbelievable. To Paddy Conlon, had to be the busiest washing machine in South Armagh. Forever washing gear, jerseys, everything we needed, it was there on the training field. And he spent most of the time looking for Shea Huey's and Sean Collins' balls out in Kevin Mackin's field. So thanks very much for all your hard work. Now to Sean Nugent. Every management team needs someone like Sean. If you want honesty, go to Sean, he'll tell you. Throughout the year, sometimes we needed to be called out. Sean was the man to do that. Sean was the man to ask questions to us throughout the year, and you need that within this team. Mal Mackin. I was never so glad to see Mal Mackin put a set of shorts on again.
Because what he done on the training field, he just took us to another level. We were playing 2 teams every training session, and the experience that he took to them games, it was like playing in a real game. Thanks very much, Matt. To the boys here on my left, the work that we've put in from the start of the year, and we were silently confident at the start of the year. We had self-belief from the start. And it's all of us. There's 32, 33 boys here, and every single one of them pushed on and pushed each and every one of us to where we are today. Thanks very much, lads. To our supporters, our families, our parish, this is why we do it. Days like this will be remembered. We're among friends, we're among family, and that's what it's about. Our small club, tight-knit club, he's got behind us from the word get-go. Anything we needed, we got. So, this is for yous. So I want to finish off with 2 or 3 more things. There's one man here, well, he's not here, but he'd like to be here. He never missed a game all year. I know it's absolutely killing him that he's not here, but I hope he's watching this and watching us lift the cup. That's Malachy Toner. I know he's a proud man right now. And Malachy, I'll see you in a couple of days with the cup. Get well soon. One more thing. Tony, you can now go away on your holiday, on your, all right? Thanks very much. Ahas Dunska, again Piers Casey and Son. Mortis Kinney, Mortis Proste, a Shililesh, Tan Cornlesh, a Shililesh, agus an Corner Lech Lewis. Achas come a dish over in Corn. Ach lá óntach fad de chuilech anach. Agus tuch an uilig in an ace. Barry McConville and Son are in it as a Dana Ishin and Mohede Barca Co. Agus the Inder and Schlie Kruige Ervora and Schlitte, Glah Caro Canishola Gunna Chavana Hiren, 20 less Baral. A Glah Canishola, a Gunna Vela Haitian Chavan, 20 less Baral. A Glah Canish the Hiren, a Gunna Aluna. Couple paint to cool good in less Baral. After the Hanish Green Lamour, being the Fragri K. A. Dawn. Gorev, Shannon get Kill Martra, Schnech Raget. Oh yeah, Croke Carter and Neil out the last sonach. Nor a Hagen the Desh na Cahatu the Hogan Tagus is toch and Tifricht the small Nugent Duffy, nor a further son la hands Hog the Red. Snickamore few on Sachiad Vatch and Oven Rud Kiena, Ladna Kirio Listual near Hogader and the Desh nor a Hana the Racha. Is toch a shed son the Lechra and Ishavri and Tanava Wintas, Ni Hagen the Land to Sorov in it, Cagas a tilt to Gamai Gladna Ardbacha. Tosharat, you got Ross McQuillan and Son. And we only hear Ross and Son last year. We should overcue in Tranhone. Because Nihe geworden Tosse, Anachet scored in Tranhone a co. And it's getting fin Tosse and da have a stackle a Corsi. Stomach Bay, Ed Nugent Bader. A small forn is going for Sheho, he count Kakalor. Achon Coulson, a Gasho, to get Ed Nugent on score, Agus and Cork, Kenonach, Agus Beg Kalora, Agus at Tichakmako, and Eskert Ardvacha, Glock and Eskert to the Dolavalets on Hona, Agus Pedro half focus of Roche to Bargo, Nute, with the Holovo, Markaville Town, Kalora, Raurta, Kalora, Rompamachanson, Gullach Anach Tonhona. I guess they made the couldn't day, kind of some managed to fake on couple moment. I guess Dunne Ergine, a guard of unhorn and Son Tranona. I guess Tommy could fake and cheer the shrine to work 20 in the Himmer, Tranona,
Heavy gone goma scorna in Arida on Dahev. Antonio Coalition gets score. Sitsiunium to get a competition me gamag the Revga Cill Martra. Gary Mackina Cormo Cursi on Sunday. Chuilech Anach painted das on Son Chama. Again Pierce Casey Roy Ferdi Eroser for the Streli Kele. Stuimider Haneblex Beshan Cool. Again 8 Nugent Moran at the end of the gigs near the Corkra Faki and a fashion for Nugent Hennessy Asikele Rim Lehama. Scored Brown sub. Martra again Kirano Deneen. Cill Martra gus Colin McLaughlin the Chachan Keen Choma Kian the Rim Lehama. Vi Sherikin the Fainty at the Eglehama the Hostig. Cill Martra Goloid the Colin McLaughlin let's score Ila Roivach V. Couple chance avoid Dano Deneen beyond Sunner. Mar Huigen Irach Sonnestach Savoide. Ach Goni vi Sheriff Fainty of the Ognovor Dirna for Negus Reach vi score chance Tianach at Hulaka. James Carrer camera Jan Bardor Hava Nutsi. Vi fear Hinonach. On Sun Satanala agus 8 Nugent. Junior Chashut Kent Satanala Hanig Duffy Consolis Mata agus Isiad na Padre Culachanach Curry Idvanach Helen Heron. Tá Pierce Casey, captain the four agus Avak Arthur and Shalling. Pierce, it's probably the busiest you've been all afternoon, keeping your hands busy there, but congratulations, how do you feel? I can't put it into words. It's unbelievable, it's surreal. But that was our target 16 months ago. And we weren't shy about it and saying it. You know, sometimes you have to have self-belief. And that's what we had from the start of the year. And we believed if we put in the work, we'd be here today. And you've got a wee footballer on the way here as well? Yeah, he's mad for football, so hopefully he's the next generation. Tell us, you spoke about Stephen Reel in your speech, and Stephen put it up to the team when the team was at its lowest point. To get to the highest point this afternoon, it took some effort. Yeah, listen, give it credits where credit's due. Stephen Reel put in an enormous amount of work, and he knew he had to work cut out for a number of years. He took the team in the middle of transition, you know. We were depleted of players, but he knew the depth in this team. He knew that, you know, he got certain boys back from living abroad, that it was strengthening up the team, and he had belief in us, and he had belief in from the start, and he said that, and that self-belief crept into our team, and it's infectious, and that's what Stephen Reel did. He gave us self-belief. A lot of sacrifices, I'm sure, made throughout the club to get here today, and you spoke a lot about Martra and about their efforts, and it didn't go their way today, and it can be a difficult place, Croke Park, as I'm sure everybody knows. Sometimes it's the kick of the ball just isn't going your way. Yeah, it is, and sometimes that's why we play football, you know, the heel of the hunt in an All-Ireland final, you know, and unfortunately it wasn't our day, but look what they've done to date, look what they've done this year. It's remarkable, you know. They're a very similar small rural club like us, you know, and as I said in my speech, they should hold their heads up high of what they've achieved this year, you know. Coming out of Cork and then coming out of Munster was a massive feat, and to get to an All-Ireland final, I know this won't be any consolation to them, but they're a brilliant team, and we just sometimes got the rub of the green there, and we stuck it out and we didn't panic. What about the defence and your effort? Because it was a defensive game. I mean, there's no getting away from that, but, you know, a lot of victories are built on defences, and you had a very solid one today. Yeah, listen, we're building that defence over the last 15, 16 months. We knew that we were tight at the back, and we could box them out, and we had the strength and the depth to do that, you know, and that was our game plan all year, is to not to concede goals, and we didn't, you know. That was a big thing for us. If we could keep the goals out, we'd be well on our way into this game. All right, well, enjoy your victory. Thanks very much. Congratulations. Thank you. Carcalar Martin, Tá Brishel, the Toga to Nishagang, by the Rasha Risha and the Hilla and Alicia. Trisha Brisha. AIB, proud sponsor of the GAA Club Championships. He was able to come up with that kind of piece of magic. That's what kind of set him apart. 2 goals on the final for Richie Power. Richie Power turned it on, just stand back and enjoy the show. For me at that stage, hurling was an escape. You never really know what's going on in someone's life, and I kept it so
I suppose, hidden away and secretive. There are over 100,000 problem gamblers in Ireland. Could this be you or someone you know? Help is available. For information and advice, visit gamblingcare.ie. Viewer discretion is advised. Maya, I see you. I always have. Tigers move in silence to catch their prey. You are a tiger, Maya. Where is she? What did you do? Marvel Studios Echo. All episodes available to stream. Speaking of secrets, yeah? Do you remember that huge lottery winner from Rathlooney? Oh, sure. How do you keep a lid on a win that big? There are rules. Oh, really? Rule number 1, tell nobody. And rule number 2? Nothing flashy, my friend. The National Lottery. It could be you. AIB, proud sponsor of the GAA Club Championships. Siad an géadúir mar sin furan as ardhacha a bhuan craibh idir bheanach na hair an sin an cúlagéid Nugent sa céad le an barna idir iad agus Cill na Martra an son a son Gadera agus Shahé an Corran agus labriste in san Gomorra an so Piers Casey or the Tresley meet le Collyhanna Tradon inyo. Agus tá banistóir na fórna Stephen Reel taka chun Lartling and so Stephen, looking at those pictures, I'm sure reality finally has begun to sink in, has it? Yeah, just about. Look, emotional scenes there when the final whistle goes. You just don't know what's going through your mind, and we're just glad to get over the line. But look, credit to the boys. You know, we knew it was going to be an easy match. You know, we knew they're a strong physical team and could get turnovers and that, and they done that. You know, when we kept spilling the ball and giving possession away for that reason, and we made it hard for ourselves. But look, the scenes when that final whistle goes and Collyhanna are All-Ireland champions, it's something we never thought we'd see. It's just fantastic. Hard to put in the words. Tactically, did it go the way you wanted it to go? Yeah, it did. You know, we knew Croke Park's a big field, and tactically we knew that, you know, when they're a big physical team, that we could make it big and stretch them. And we done that, and, you know, we got a lead up. And, you know, probably our game management it wasn't as good as it could have been. For some reason, we play better coming from behind, and we got that lead up. We just struggled to maybe game manage it a wee bit. But look, it was a case to get the job done, get over the line, just get the job done and move on. But yeah, it was a difficult game. And what was the sense like then when the final whistle blew? Yeah, it's just a real moment, you know, to see like the Hogan stand and, you know, full of Collyhanna, basically the whole village is in it. And to hear them shouting and the screams of them when that final whistle goes, just that's reality, that we're all Ireland champions. It's a fantastic feeling just to know that's what we've done. Piers Casey went back a season and a half, I think, in his speech and mentioned when they were at their lowest point towards the end of the campaign in 2022, and you set challenges for them. Did you seriously think that this day was in this team? Look, we knew we were a senior team, you know, back 3 or 4 years ago. But look, we knew with emigration now when they had us like that, you know, it was going to be a struggle. We were in for a bit of transition and a few difficult years, and it did prove to be the case. But look, we knew the quality of the personnel that we had coming back, and you know, we knew that, you know, we could. You know, there were winners, you know, there were leaders. They weren't just squad players or numbers. They were proper players. The one before, you know, most of this team, you know, probably myself and Mal Mackin and Kieran Nugent had them at on the 21 level and all won championships at county level with them. And then, you know, not so much, we didn't do that well in Ulster at that level, but there were winners. And, you know that when you've them boys coming through your change rooms door come pre-season, that you know you're capable of anything.
and kicking on now, because I know the next thing will be what can we do from here. So, I mean, you're back into senior in Armagh. It's not that long ago, obviously, since you were challenging for that title. So can you bring them back up to the top table? Yeah, look, you know, that was a conversation we had at the start of the year. Was we felt we were a senior team and we felt we shouldn't be in intermediate, but we were in it. The league tables don't lie, but we were in it, and you know, we wanted to get back quickly. That was our first focus. Was that Cullyhanna should be playing senior football and to get out of intermediate as quick as we could and get back to that level. And you know, we've done that, and you know, we will want to kick on, of course, especially with the players who've coming back, and you know, there's more boys that has emigrated, and you know, they're coming back now at the moment, and hopefully they'll put their shoulder to the wheel and buy into it, and you know, they'll help push the thing on again another notch, and yeah, there's no reason why this team can't kick on and perform at senior level and compete for championships at senior level. Okay, congratulations, Stephen. Enjoy. Thank you very much. Thank you. Thanks very much. Thanks very much. Tá Banistóir Kilna Martra, John Evans and Seo Freshen. Agus to see you. John Gurmagas, with microphone that and son. Well, not well is the word. not well is the word. Yeah. Look, I suppose today nothing went right for us. We had 27 shots. I was asking at half time, and we had 7 wides, and I think we followed that up with another 12 in the second half. And I suppose it doesn't reflect one thing, is that our lads stayed battling, they stayed fighting, they stayed at it anyway. And the second thing does, when you do damage to yourself and you kick the ball and you kick wide after wide after wide without conviction, the conviction was oozing out of the players. It was seeping away, even though out the field we actually had we played very competitive in the second half. But you know, when you miss 23 or 24, you had freeze. 29 chances and 16 wides, I think we got. Yeah, something like that. Yeah, 16 wide. But and we had 4 drop shot as well, I think. So it was that really hurt us. And God, we had some terrific players that we took off that had been good for us all year, and it was just a non-performance by them. Things didn't go right for them out there, and we tried a lot of things. We brought in 4 or 5 subs. But let's be honest about it. Cullyhanna were clinical. They held the ball very, very well. They worked it. They took some very good scores, but it just didn't work for us on the day. Yeah, Mihalo Dasuna was one notable person you took off at half-time. That was a big call. It was a big call, yeah, no doubt about it. But he just wasn't getting on the ball for us. And I suppose, you know, you need a guy to get on the ball. The one thing I would say about our forwards, Hooch, it's a natural thing for them to take on the man and to do a 1-2. They turned out, it is just as if their confidence wasn't there today. We used the word conviction before that, but the confidence wasn't in them once we started making the mistakes. And look, as I said, in the first 7 or 8 minutes, we had 2 or 3 great chances. We seemed to get into the game very easily. We only had a point apiece or 2 points apiece. And suddenly, for some reason, we just stopped doing it. Yeah, I suppose just looking at the game in totality, and when you review it, I think you probably kicked yourselves out of it in terms of the chances that you had, that you created, but just weren't able to finish them. But I'm sure that maybe gives you, in the cold light of day, when you go to analyse this match, a bit of belief for next year that, you know, on a different day with some of those points go over the bar, that you get a bit more confidence and you can maybe build on something next year. I agree with you 100%. And look, we're going to look back in this year with huge pride in that, where we've got to get to Croke Park and winning the county and the Munster and beating Kerry champions. But we're going to look back at this and get huge experience from it and start to say, look, what can we build on? And you need to play in the big stage. You need to play it very often to learn as much as you can from it, like today, like getting having the presence to be more clinical. I'm using that word a lot for the last 2 years. Clinical decisions. But we weren't today. You sound very frustrated, John. When, as Charlie says, you're kicking the ball away a lot or kicking it wide, is there anything else you can do? You've tried your substitutions. Tactically, if you had another go at it, would you say there was anything else you could have done? Well, tactically, if I had another go of it, I'm absolutely certain that a good few of our bigger players would have taken their chances.
That's not being smart now, but that'd be the answer. It's just on the day they didn't do it. It's completely unusual to them because they're scoring freely and they're moving freely, and it just didn't happen today. But John, you must be very proud of them in the second half. I thought at half-time with the double scores that they were going to kick on. You know, I thought they were maybe a bit in third gear, but you dictated the second half, you controlled the second half, you know. So you bring that with you that, you know, realistically it's the lack of conversion that leaves you where you're at, but not through conviction or effort or even your fitness levels. Everything in the second half you dictated. Do you know what I mean? Like, yeah, so that's a lot to bring with you, isn't it? You're perfectly right again, and our fitness levels are huge, and that's the one thing that kept us going, because with things going wrong after wrong, or in front of goals going wrong, we still stayed battling. And, you know, out the field, you might say, well, what has this to do with the game? For 75% of that field, from defence up, we were in control of that game. But once it came to the critical decision, we just didn't execute. And John, finally, I suppose we saw players that were devastated, naturally enough, at the end of the game. They'd left everything in them out in the field. In terms of what you did achieve this year, it was a very good year for Martra, and I'm sure for Comórtas Spell na Gaeltachta, you'll be building again. Well, look, there's no doubt about it. When I started in here last year, there was a whole lot of changing and a lot of one thing and another, and they've come through the hard knocks, and they loved this year because they got over a quarter-final and a semi-final that they'd failed to do for the last couple of years. And here this year, they got to the promised land, the county final, beating Bantry, huge. And like I said already, going on. So they're going to look at it's a learning curve for them because they are a very, very young team. I think the one older guy that's even between 27, 28 to 30, we've one player. The rest of them are quite young. And when you have young lads, they'll learn, guaranteed. All right, Gormaga Chan. Sean Evans Martin. All right, agus Charlie got that. Sinead ag go ging deep day down Nick Shukuing Martin Neve Thomas agus Granny Loughlin ag lehe canish amon in the Hearn sna Shaincher agus an Glown in ag Nave Breed a via proper island so they've heard Dolan scale couple no mato in ag lehe canish Pella na Hearn and clehe nu an Clor a suja down ag a hen a club. Sinead Martin buchas a ver Charlie agus lehe don agus le Brian Galars agus a ver an Galaran sa Hanyov. Fes Limi leis na Bútóirí, Mainter chuige alla, Arba agus Collie Hannah, Cora Pella na Hearn. You don't play club. You live club. AIB, proud sponsor of the GAA Club Championships. Sa srá seo, bé muid a golbhú béle plán de bhaní a bheits fíor bhlasta agus uair nu. I ngach chlár bé muid ag díriú ar héasar faoi le. Ar wathe leis an timplacht agus le blas, bé muid ag chur béime ar tháirgí séasúrcha áitiúla. Béli ha gomad an dawn agus gomad an sláinte. Cadal bheith fuit. Whatever you do, we do breakfast. Kellogg's. Are you ready to discover so much more? Cultural gems in Croatia, art in Italy, palaces in Portugal. See more with Travel Department.
Just show up and we'll take care of everything. Flights, accommodation, excursions, expert local guides and all that planning. For guided group tours to dream European destinations and beyond. Why not book now? Travel Department. Let's see more. Is problem who had a fish. Ach, ní féidir am an chuidile de héal a chafig brandwoord. Will ya look who's back? Hello again, world. In Paris, 2 tips of a moustache hang sadly. For the artist's great work was going so badly. But thankfully, his muse had a Red Bull to lend. And the artist's great torture met the finest end. The corner forward gathers it on the 21, but it's stolen by the cornerback. He's picked his pocket there. It's dropping from the skies. The big man has it again. Oh, he's lording it today. He's backing himself. He has the distance, but has he the accuracy? It's over the bar. Tashi Garuto. Tashi Hanutrasta. They've done it. Nobody here will ever forget today. At Lidl, we've dropped the prices of over 600 products. Serve up fresh Irish chicken Kievs, were $1.59, now $1.49. Add in straight cut chips, were $1.79, now $1.59. And finally, our mixed veg, just 99 cents. That's 600 more reasons to go full Lidl today. New Year deals at Curry's. Get the Samsung Frost-Free Smart Fridge Freezer for only $599. Save €300. Or save €260 on this LG A-rated 10-kilo washing machine with 40-minute quick wash, now only $499. Shop amazing deals across our range in-store or online at currys.ie. Joe looked like a real angry man, fire coming out of his eyes, all the characteristics you need to be a fantastic goalkeeper. There's an old saying that an ounce of breeding is better than a ton of feeding, and given the family name, like, he would have been destined to hurl. I was just one of the marvellous things. Best we've probably seen Croke for a long, long time. Being a player is great, but at times it can be shit. Dini faking people Coniston Milan or Dini Egan. But we say Harvey me cart and Milan or Joe. When never had gone. Looking back, I probably should have called it a day. Is minic a saolaí tramunín agus an clete in áirdi le cúlbáirí, ach dearútar go minic gur gnághíinead an ngaileann na batún go mórartha. The best trait of all the top goalkeepers is how they recover from making mistakes. If you make a mistake, you've got to forget about it instantly.